So, if we talk about Samuel Beckett, he was born in 1906 at Dublin. Okay, so you know very well where Dublin is. It is in Ireland. So, in that sense, you can say that he was an Irish author. He was an Irish playwright, I would say. He was a novelist as well. He was a short story writer as well. Okay, so in this sense, we can say that he was also a multi-dimensional personality. But obviously, as you know, that we know him by his plays mainly, है ना? But and mainly by Waiting for Godot. Okay, so I would say that that work, Waiting for Godot, it is the most inspiring work, most influential work of a 20th century. Okay, so in that sense, you can see that this work, the most influential work, not by Samuel Beckett, but any other writer. Okay, so A wala work I be most important. Okay, so let's talk about Samuel Beckett. Today's lecture we will devote to his life, philosophy, and literary works. If we talk about his life is not that important at all. But I would say that his viewpoint regarding life, it is important because this is the something which would tell us about his philosophy and his writing style as well. Okay, so if we see, as you can see on your screen, he was an Irish avant-garde playwright and a novelist. And as we have discussed it earlier as well, that who are avant-garde playwrights or avant-garde novelists? You know, avant-garde novelists are or writers are those writers who break the chains, who break the boundaries of traditions. You know, everything in this world, there has been laws. Everything it is bounded, it is subjected to the foundations of the society, anything है ना. So हर एक चीज ते कुछ ना कुछ laws ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Even love has laws है ना. Love ਦੇ ਵੀ laws ਨੇ that whom to love, how to love and how much to love है ना. ਆਪਾਂ read ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ. So ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ laws ਨੇ. So the avant-garde writers are those writers who break these type of laws, and still they bring the best works, I would say. Okay, so ਜਿਹੜੇ best works ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ literary works create ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, these are called avant-garde writers. Okay, so he was greatly affected by evangelical Protestantism of his mother. Okay, so जो प्रोटेस्टेंटिज्म सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ, that thing it influenced Samuel Beckett. If we talk about his philosophy, I would say that he was an agnostic. If not atheist, he was an agnostic. You know who are agnostics? Agnostics कौन ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Agnostic ਹੁੰਦੇ ਨੇ the people who presume that as much as I have read, I see no God there, and that is why I decide not to believe in him. Okay, so ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆਗਾ ਕਿ that is why we do not believe in God ਹੈ ਨਾ. Atheist ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, they are atheist ਦਾ ਕੀ believe ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ believe ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ God ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ. Okay, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, and there is no evidence of the existence of the God. Okay, but if we talk about agnostics, ਜਿਹੜੇ agnostic ਹੁੰਦੇ ਨੇ, if we talk about them, they believe that as much as they have read, they couldn't find any evidence for the existence of God, and that is why they decide not to believe in it. Okay, so but still there are some religious elements in his philosophy. His literature, be it his plays or be it his uh, uh, novels, all of them they are related to the theater of absurd. Kavita, can you tell me what is theater of absurd? You know. Okay. So, Yes. G, please tell me. Yes, sir. Absence of a real story or plot. G. It's not about just the real story or plot. It's about the meaninglessness of life. Okay. You know what is there in theater of absurd? They believe that life is barren. Life is desolate. It has no meaning in it.
It is meaningless. Okay, so the theater of absurd, it is related to the meaninglessness of the world. Okay, you know, existential, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੋ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਐਬਸਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਇਲਿਜ਼ਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਇਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਐਬਸਰਡ ਹੈ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਐਬਸਰਡ, they are quite related terms. Okay, because in both the works you would see that they have a nihilistic view of the world. Okay, even in the theater of absurd. Okay, so he got Nobel Prize in literature in 1969, and then if we talk about his viewpoint, he had a bleak nihilistic view of the world. Okay, I must tell you that he was deeply influenced by psychology, and he was also a great cricketer as well. I wouldn't say great cricketer, but he played cricket really well. Okay, so he was good at playing cricket. Okay, so once what happened that once upon a time he went to Lord's ground, that is in London. Okay, and that is ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਮੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜੋ ਲਾਰਡਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੇ, he went there along with his friend, and they were ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, there as the when they were watching the match. Okay, so his friend, it was a fine day, the sun was shining, and it was I would say that it was such a beautiful day, and that is why his friend, he says that, wow, it's not, it is such a nice day. Okay, but listening to that, he said, oh, I wouldn't go as far as that. Okay, he says, I wouldn't go as far as that. That is what was said by Samuel Beckett. What does it mean? It means that he doesn't believe in the in beautifying the life. Okay, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾਇਲਿਸਟਿਕ ਹੈਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਨਾਇਲਿਜ਼ਮ? Nihilism is a philosophy which says that whatever you do in this world, it is insignificant. you know you might have heard that song. ਤੁਸੀਂ ਉਹ song ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ I tried so hard and got so far, in the end it doesn't even matter. ਬਟ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ we know that life is fading at every moment. Life is, we all are dying every moment. ਆਪਾਂ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਇੱਕ ਡੈਥ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਨ this sense, whatever we do in this world, it is insignificant. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ he couldn't find any meaning in them. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਇਲਿਸਟਿਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾਇਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ you see a person dying on road because of some accident, ਹੈ ਨਾ, he is suffering, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, he would call you and come, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਹਨਾ, ਕਿ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਲਿਸਟਿਕ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੋ, you would go there, ਹਨਾ, and you would give your best to save him. But what would a nihilistic person do? ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਲਿਸਟਿਕ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ that he is dying, ਹਨਾ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ that he is dying, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, aren't we all are dying, ਹਨਾ, aren't we dying, ਹਨਾ, aren't all of us dying, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਰਹੇਂਗੇ every moment, so let him die, ਹਨਾ। So this is what we call nihilistic view of the world, in which you see that whatever you do, this is insignificant, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹਨਾ। So ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ nihilistic view. So bleak means uncolored, something which is devoid of any color. Okay, that is what we call bleak. Okay, so if ਇੱਕ ਦੋ qualities ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਦੀ characteristics ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ in the writing, that there is minimalism. One of the plays, it has only 121 words, and one of the plays, it is only of 30 seconds. So in that sense you can see that he minimizes things, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। that is why ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ he becomes really challenging, ਉਹ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ to understand. Okay, so
use of repetition, I would say that repetition ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ repetition ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਥੀਮ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਕੇ ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਗਾਟ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਥਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਫਰਦਰ so first of all we have an essay on Joyce. He was a great friend of James Joyce, you know, you know James Joyce very well, and that is why he wrote an essay on James Joyce. It was to some extent it was a famous essay, but you must just remember the title. Just remember that he wrote an essay about James Joyce. Okay, so that was called an essay on Joyce. Okay, 1929. That is not an important work, but just remember the title. Then we have More Pricks Than Kicks. It was first short story collection where we have 10 interconnected stories. Okay, and pricks means pricks the matlab hai troubles, all the troubles which we have in life. Okay, so the stories in this work, they are I would say they are highly introspective. You know, introspective kinde ne which give us a sight of our souls, which provide us with an insight. Okay, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ insight ਦਿੰਦੇ ਨੇ so that is what we see in this more pricks and more pricks than kicks, where we see that all the works, all the stories in that work, all the 10 stories, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 10 stories ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਨੇ they explore the existential struggles है ना you know what are existential struggles, that whether we are alive or not and what meaning do we have है ना ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਸਫਰਡ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਥਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ that Beckett, he had long suffered from panic attacks, anxiety, depression, है ना so ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ all those things they ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਰੀਬਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਫੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਬਲਸ ਨੇ ਜੋ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਗਲਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਡੀਪਰ ਮੀਨਿੰਗਸ है ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਪਰ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਇਡੀਓਸਿਨਕ੍ਰੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ okay so let's move further. Then we have Proust. So Proust is an essay about the famous author Marcel Proust. It was published in 1930. It was an essay and it was inspired by the pessimism of Schopenhauer. Okay. ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੀਮਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਨੇ ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ so there we have laudatory descriptions of saintly asceticism as well you know he feels that it's good that if we start behaving just like the saints because there we have some kind of meaning, at least we are not wasting our lives in the daily activities. Okay, that is what we have in this essay, but he also talked a lot about Proust's philosophy and all those things. This work is not important, I would say, just remember this much information. Okay, so now we have his novels. So first of all, we have Murphy. Murphy, it was Beckett's first novel. So Murphy presents the same resistance and senseless death in the story of Murphy. You know, Murphy, he is a vagabond. He doesn't do anything, and that is why his beloved Celia,
She uh, she in a sense she argued with him. She asked him to find a job. Okay, so ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ characters ਨੇ actually ਇਸ ਦਾ plot ਜਿਹੜਾ important ਹੈ ਨਹੀਂ. I would say that there is inaction in his plays. The plot is not important at all. Just remember ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ themes ਨੇ ਉਹ important ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ philosophy important ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨੇ inaction ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ important ਹੈ. Okay, so because obviously ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਆਥਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਦ ਸੈਮੂਅਲ ਬੈਕਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸੋ in that we have Murphy, है who is the protagonist of the novel. Murphy, he ties himself to a chair and he actually he doesn't want to go to the everyday life, and he doesn't want to enjoy that, है ना, उसने enjoy नहीं करना चाहता उस life ਨੂੰ, because he also has the crisis of identity the crisis, and besides that uh, uh, he also suffers from the crisis of existentialism as well. Okay, ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਲੀਆ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਨੀਰੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਈਸਟਰਨ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ that side of his life, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ actually he has a kind of ability, ਹੈ ਨਾ, he is a practitioner. Okay, and he can stop his heart, he can stop Murphy's heart at his will, है ना. So this ability is called apomonia, sorry. Okay, ਇਸ ability ਨੂੰ apomonia ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. So important ਨਹੀਂ ਹੈ but ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ. So ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ all those things ਜਿਹੜੀਆਂ motivations ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ motivations ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ. It is one of them, it is that he should go talk to Celia and he should follow her, है ना. The second one is that he should be a disciple of Neri, है ना, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ. ਸੋ that is all we have. Murphy ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਗਾਬੌਂਡ ਨੇ. Okay, so the novel is not important, just that much information. This is even ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ. Okay, so now the next work we have Bought, which was published in 1953. Like Murphy, what is an alienated vagabond? He is seeking succor from the complexities of existence. His succor means relief. Okay, so that is why ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਗਾਬੌਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਗਾਬੌਂਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੀ couldn't, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਸਰਕਲ in the picture, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਹੈ, it represents the circle of life, ਹੈ ਨਾ, the day to day activities which bring boredom and meaninglessness in our lives. Okay, so ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ. This is what we have in what. This is also not an important novel, just remember the title. Okay, so one thing I must add, that most of his works, not most but I would say all of his works, they are written first in French and later they have been translated into English. Okay, so ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ, ਮੇਨਲੀ ਬਾਈ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਂਡ some other people as well. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ that initially he wrote in French. Okay, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ. So then we have trilogy. Okay, trilogy, what is trilogy? Trilogy ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਨਲੀ novels ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ trilogy use ਕਰਦੇ. So here we have Malloy, Melondice and the unnameable. ठीक है, unnameable. So like the previous works, this trilogy was also originally written in French, and all three works, they are interior monologues. They are filled with desolate, terminal, obsessional, irradiated with flashes of black humor. Okay, did you get that thing? किस की desolation हुई, barrenness है life दी, सुन्नापन है,
ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਸਟੇਟਡ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਬਸੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਬਸੈਸਡ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਇਰੈਡੀਏਟਡ ਵਿਦ ਫਲੈਸ਼ਸ ਆਫ ਬਲੈਕ ਹਿਊਮਰ। ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, but all those activities, all those small activities, all that slapstick comedy ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, all those things they allegorize something else। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸਨੈਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, so first we have Malloy। Okay, so this work, it was translated into English by Beckett in collaboration with Patrick Bowles and is the most complex work in the trilogy। Okay, so ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਲੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਓਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। So abandoned Malloy and he discovers himself in mother's room and he attempts unsuccessfully to reconstruct his arrival there। He's thinking that how did he come there। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਵੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, I would say that it is divided into two paragraphs। ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮਲੋਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਜੈਕਸ ਮੋਰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਵਰਕ, ਇਹ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਲੋਏ ਇਜ਼ the protagonist and he is on a journey actually to find his mother। So then his memory is actually failing, actually he's an aged person and because of his physical decline as well, है ना। Okay, so ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। Actually he was trying to find his mother, but ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਚ ਕਰੇ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਚ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨੋ that he is also forgetting about his own identity as well। ਓਕੇ, ਸੋ ਖੁਦ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟੇਬਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਦਰਸ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, and then he discovers that she has died, and then he also reflects on their troubled relationship with each other, and then he also has feelings of guilt, है ना, abandonment ਜਾਂ guilt ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ feelings ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਡ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਨ ਹੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਅ ਵਿਮਨ, ਅ ਯੰਗ ਵਿਮਨ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟਰ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿਜ਼ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਦ ਹਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਟ still I would say that this encounter, that is a sexual encounter with a young woman, it is devoid, it is without any emotional connection, there is no emotional connection, है ना। सो समझ सकते ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਨਾ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਮਲੋਇਜ਼ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਐਂਡ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, so then Malloy's interaction with the police officer, that is Jax Moran। Okay, he is questioned by him, ਉਸਨੂੰ question ਕਰਦੇ ਨੇ, and ਸੋ ਮਲੋਏ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਸ ਮੋਰਨ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਰਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮਲੋਏ ਤੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੋਰਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ਿਫਟਸ ਟੂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੋਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਓਕੇ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਏ ਕੀ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਿੰਗ ਫੈਲੋ ਕਨਿੰਗ ਹੈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੀ ਗਿਵਸ ਹਿਸ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਟੂ ਹਿਸ ਸਨ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਸਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਲਾਈ ਨੇ ਮੋਰਾਨ ਨੇ ਸੌਰੀ ਓਕੇ ਸੋ ਮਲਾਈ ਦੀ ਮੋਰਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੱਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ he gradually begins to resemble Malloy. He starts becoming his appearance. It starts resembling Malloy. Malloy ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਸੋ ਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਅਬਸਕਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸਟ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਾਨ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ then I went back into the house and wrote it is midnight the rain is beating on the windows ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ it was not midnight it was not raining okay so ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ okay so that was Malloy there is no need to read anything else about it then we have Melon so in that work we have it is a plotless story of Melon ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੇ ਮੈਲਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਪਲੋਟਲੈਸ plot ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ obviously so in that it is there is a bedridden man who awaits his death in room and tells stories to pass the time stories ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ his environment is limited to the room ਹੈ ਨਾ room obviously ਜਿਹੜਾ environment ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ room ਦੇ ਤੱਕ limited ਹੈ and the view from window so ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ as he is I would say ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ he's confined to a room ਇੱਕ room ਤੱਕ ਕਨਫਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ I would say that his viewpoint is also confined he cannot see you know ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਜੋ ਬੈਡ ਰਿਡਨ ਮੈਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਐਨੀ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਦ ਹੋਲ ਆਫ ਇਟ है ना so that is why our perspectives are limited and we cannot see the whole picture so ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ represent ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ bedridden ਮੈਨ ਨੇ so he is limited to the world of his stories about a boy Seppo an old man named Macman and an employee in an insane asylum named Lemuel and others so ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਨੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਫੇਮ ਜੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਸੋ देयर इट हैज बीन आस्क्ड the novel opens with the lines I shall soon be quite dead at last in spite of all so as you can see that there is a preoccupation with death I would say in all his works ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਰ ਡੀਪਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਅ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਥ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਉਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕੰਟੇਨਸ ਫੇਮਸ ਲਾਈਨਸ ਨਥਿੰਗ is more real than nothing yes that was the line nothing is more real than nothing ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੋ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਥਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਨਥਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੇਜ਼ ਇਨ that work now waiting for Godot nothing happens nobody comes nobody goes it's awful है ना ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈਗੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾਗਾ ਦੈਟ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਵੁੱਡ ਸਟੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ
see that nothing एक है बार बार रिपीटेड वर्ड भी हैगा इस ਦੇ ਵਿੱਚ so that thing it represents the uncertainty of life, the meaninglessness of life. Okay, life ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ meaning ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. So that is what we mean by the word nothing as well, है ना. So then we have the unnameable. Next work we have the unnameable, which was written in 1953. That was the third part of the trilogy. 10 part ne mean the trilogy de vich the first one is Molloy, then we have Melondice, and then the third one is the unnameable. You know, that work was published in 1953. There we have an unnamed narrator. एक unnamed narrator है भी इस work ਦੇ ਵਿੱਚ. Okay, so ਜਿਹੜੇ unnamed narrator ਨੇ ਇਸ work ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? He's trapped, this ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ person ਹੈ, he's trapped in a dark and solitary place. Okay, so in ਇੱਕ ਕਨਫਾਈਨਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਟਰੀ ਸਪੇਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਦ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਹਨਾ. ਉਹ ਕੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਸਦੀ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹਨਾ, ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੋਵਲ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ by its stream of consciousness style and its existential themes as well, and obviously it existential themes ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਨ ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ. ਸੋ ਨੈਰੇਟਰ ਕੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, that the narrator in this work he begins by describing his state of being, then he reflects on his existence and ਉਹ ਕੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਹਨਾ. ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਸੋ ponders about the nature of time, ਕਿ time ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਸੋ there is also obviously the inevitability, ਹਨਾ, the inevitability of death, ਕਿ ਡੈਥ ਨੂੰ ਕੀ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਥ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਦ ਅਨਨੇਮੇਬਲ. ਓਕੇ, 1953. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਟਪਟੇ ਆਥਰ ਨੇ. ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਅਟਪਟਾ ਆਥਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹਾਰੋਲਡ ਪਿੰਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਥਰ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਨ we have how it is the post trilogy prose. In that work there is a speaker named Bomb, and he is a creature crawling in darkness through endless mire. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੌਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਡਲੈਸ ਮਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਰ ਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰਮਈ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਆ ਵਰਲਡ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਓਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੇਂਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵੱਲ, ਕਿਸ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ. ਸੋ that character Baum, he represents the man, hana, the modern man, I would say, because he is also Baum ki ek ironically name de usnu ditta gaya ga. Okay, because we all are supposed to blast someday. ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ, all of us we are supposed to die someday, because there is inevitability of death, ਹਨਾ. ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈਗੀ inevitable ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ. ਸਿਮਿਲਰ ਥੀਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਸ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ. ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਬਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦ ਨੋਵਲ which many prefer to term as a prose poem is thus broken into 3 parts. ਇਸ ਨੂੰ 3 parts ਦੇ ਵਿੱਚ break ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, before pim, with pim and after pim. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ. Obviously this is quite a, I would say, obscure work, but still
देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग सारे सारे लोग ही ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਯੂ نو ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਹੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ we do not know whether we are destroying the world or whether we are making it a better place to live on ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੈਨਾ ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਪਲੇਸ ਸੋ ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਹੈਵ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵਰਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਗੋਡੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਗੋਡੋ ਹੈਗਾ ਸੋ this play it follows the absurd and repetitive encounters of two main characters Vladimir and Estragon. Okay, so initially this work was also written in French as An Attendant Godot. Okay, so this work was translated into English in 1955, but it was first written in 1952. Okay, and it was staged for the first time in 1953. 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਲੇ ਨੂੰ ਓਕੇ ਸੋ ਐਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਗੋਡੋਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੂ ਰੋਟ ਐਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਗੋਡੋਟ ਔਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਗੋਡੋ ਓਕੇ ਸੋ God just go into the work the titular character Godot ਗੋਡੋ ਹੀ ਨੈਵਰ ਅਪੀਅਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਗੋਡੋ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕਾਲ ਇਟ ਗੋਡੋ ਮੀਨਸ ਜੇ ਜਸਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗੋਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਇਟ ਐਸ ਗੁਡੋ ਹਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗੁਡਨੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ in this play you might have read that work in your masters so in this play we have two main characters Vladimir and Estragon ਦੋ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਐਂਡ ਐਸਟ੍ਰੋਗਨ ਓਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ that if we talk about ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇਗੇ ਦੋਨੋਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਗਨ ਹੈ ਨਾ so Vladimir I would say that he's a logical human being because he's quite intellectual and because of his these capabilities I would say that he also remembers things he remembers the chronological order of things ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ chronology ਉਸ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ comparative as compared to Estragon so Estragon ਨੂੰ ਗੋਗੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ it is his short name and I would say that ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਹੈ he is an intelligent human being and that is why he represents the mind but if we talk about this guy Estragon he represents what does he represent he represents the किस चीज रिप्रेजेंट करता भी he represents the body वो अपनी की body ਨੂੰ represent करता why because he is impulsive he makes mistakes and he is forgetful as well he easily forgets things ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ easily ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਸਟ੍ਰਾਗਨ ਹੈਗਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ so the setting of the play is that ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਐਂਡ ਐਸਟ੍ਰਾਗਨ ਦੇ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਬੈਰਨ ਰੋਡ ਓਕੇ ਇੱਕ ਬੈਰਨ ਜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ for whom they are waiting for the arrival of Godot who is a mysterious figure we do not know who is this mysterious figure Godot ਕੌਣ ਨੇ and he never appears in this play ਉਹ play ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ so you can see this is the setting of the play ਹੈ ਨਾ these are two characters Vladimir and Estragon
Estragon is not that smart as Vladimir. Smartness ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ the only organic thing in this ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, that is a tree, ਹਨਾ, but that tree is also dead, ਹਨਾ, it doesn't have any leaves ਫਸਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਦੋ ਐਕਟ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਪਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਵੀ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅ ਟ੍ਰੈਜੀ ਕਾਮੇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ as they are waiting for the Godot, they engage in their conversation and they discuss their past experiences as well. Past ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ experience ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ discuss ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। They believe they sometimes what do they do, ਜਿਹੜੇ Astragon ਨੇ, he starts complaining the pain which is being given to him by his boots, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। Sometimes he tries to remove them but he is not able, he couldn't successfully remove them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ successfully remove ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਚੋਂ। and then ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। and then they go near the tree and there they start discussing their death and then they decide to hang themselves. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਇੰਡਲਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੂਟਸ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਨ ਆਫ ਦ ਹੈਟ। Vladimir kia he finds a bowler hat on the ground and he has a liking for it. Okay, so ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਅਗਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ and ਉਹ ਹੈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, he puts it on and he proceeds to imitate various characters just like a magistrate, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, a poet, he acts as a poet and even Godot as well, ਹਨਾ। ਗੋਡੋ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, we haven't seen Godot but we see it through the eyes of ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਂਗਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, as they go near to the tree and there they discuss their hanging. Sometimes they say that we should hang ourselves, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿ let's wait for Godot and what does he has to say about it, ਹਨਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਡੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਿੰਗਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਸੋ similar ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ and those things they are irrelevant and all those irrelevant things these represents our day to day activities, ਹਨਾ। ਆਪਣੀ ਜੋ day to day activities ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ they discuss the concept of God, what is Godot। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that we all have our some gaps in our lives, ਹਨਾ। all of us we have some hopes, we have some desires and when that hope is fulfilled we lose interest in that hope, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਹੋਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ this is what the case with Godot is the hope which never happens। ਗੋਡੋ ਕੀ ਉਹ ਐਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ that sometimes we want someone or we want something, all of us you want someone or something, all of you are thinking about a job, all of us we all think about building a great home, building a large home, ਹਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ and we uh, when we actually get those things, when we actually get that love of our beloved or anything, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ we lose interest in that, ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਨ that sense ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੋ ਕੀ ਹੈ he represents all those activities, all those good activities, all those things which would bring ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਵਸ, ਹਨਾ। ਸੋ ਗੋਡੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਗੋਡੋ ਨੈਵਰ ਕਮਸ, all those activities, all those hopes, they never get fulfilled ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਗੋਡੋ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, देयर टू ਕਰੈਕਟਰਸ ਅਰਾਈਵ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ, these are Lucky and Pozo. Pozo, he's a wealthy landowner and his enslaved servant, and that is Lucky है ना। वो की है Lucky है जेड़ा उसदा की है enslaved है। So you can see in the picture as well that there is a rope which has been tied to the neck of Lucky। देखो उसदे गले दे विच की हैगा एक रस्सा वगैरह पाया हुआ, तो उसका नाम लकी है ना, उसका नाम तो अनलकी होना चाहिए है ना। सो ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਗਾਈਡ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਸਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ੋ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਦੀ ਲੈਂਡ ਓਨਰ, तो उसका की एटीट्यूड ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਯੂ نو ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਐਂਡ ਐਸਟਰਾਗੋਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਯੂ نو 2 ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟਰ 2 1 ਐਂਡ 2 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। Vladimir and Estragon, both of them, they have a kind of interdependence. Both of them, they depend on each other. Okay, because one represents the body and one represents the mind. And if we talk about these characters, Pozo and Lucky, they also represent uh, the dominant forces and the subordinated forces है ना। एक subordinated forces ਨੂੰ ਕੀ represent ਕਰਦਾ, you know, he's also picking 2 bags, ਉਸਨੇ 2 ਬੈਗ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। He's and you can see that he's picking the burden which is not his own, ਉਹ ਬਰਡਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਇਜ਼ देयर in the bags, there is sand only है ना, there is nothing except sand, sand ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। so we all are burdened by the burdens which are not our own। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਲੇਵਸ ਹੈਗੇ ਆਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ the situation of Lucky represents here। okay, so ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, there a young boy appears, a young boy arrives and he claims that he is Godot's messenger, and he tells them that Godot will not come today but he would surely come tomorrow, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ। okay, so then there is the beginning of act 2, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ। so there you can see that Vladimir and Estragon, they again meet near the tree to wait for Godot। and ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਸੀਨ ਹੈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ that ਜੋ tree ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ I couldn't find the picture but the tree has got some leaves on it। 4-5 ਪੱਤੇ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 4-5 ਪੱਤੇ ਕੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। okay, so Estragon says that we should not wait, and he is quite forgetful as well, he doesn't remember that they came yesterday as well, but Vladimir, he reminds him that they came yesterday as well। and ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਟਰਾਗਨ ਕੀ ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ that you can that see the tree has some leaves on it, that means our actions, our activities, they mean something, they ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਖੜਾ ਕੇ and again they indulge in those activities, they say that we should commit suicide and they do not commit suicide ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, they do not even move but they keep on discussing everything in the world। and ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਕੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ੋ ਦੇ ਐਂਟਰ ਅਗੇਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। Pozo and Lucky reappear, but Pozo, now you would see that Pozo, he has gone blind, and they do not, both of them, Pozo and Lucky, they do not even recognize Vladimir and Estragon, both of them, both the characters, they say that we met you yesterday, but they said we do not remember that
ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਐਂਡ ਐਸਟ੍ਰੋਗਨ ਕੀ ਨੇ ਹਨਾ। ਪੋਜ਼ੋ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ ਐਜ਼ ਸੋ ਅਰਲੀਅਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਸੋ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਗਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਸਰਵੈਂਟ ਲੱਕੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ being guided by their servants, by their slaves who are also not so motivated, okay, who are also not enlightened, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ enlightened ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। obviously suppose ਕੀ ਹੈ obviously ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ slave ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੌਰੀ ਲੱਕੀ ਕੀ ਹੈ slave ਹੈ ਪੋਜ਼ੋ ਦਾ ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਫਸਟ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਸੀ that when Pozo he was eating meat so Astragon as he is quite impulsive he says that would you give those bones to me so that I could also eat them ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਜੋ ਪੋਜ਼ੋ ਉਸਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ that the first right on those bones is the of is the right of ਲੱਕੀ ਕਿ ਲੱਕੀ ਨੇ ਖਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਡੌਗ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ that thing represents the disgustingness of life, the disgusting ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਗਸਟਿੰਗਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਗਸਟ ਹੈਗਾਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ that all of us we are given the leftover discourses ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੁਝਾਉਣਾਗਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦ ਡਿਸਗਸਟਿੰਗਨੈਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਓਕੇ ਸੋ ਡਿਸਗਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਇਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਅਗੇਨ ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦ ਬॉय ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਟ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋ ਹੀ ਆਲਸੋ ਕਮਸ देयर ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਅਗੇਨ ਕਲੇਮਸ that he is Godot's messenger and repeats that Godot he will not come today but he will surely come on tomorrow ਕਿ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ as he remembers things he remembers the chronological order of things so he asked that you came yesterday as well so the oh boy ki he denies that he didn't come yesterday and neither his Sikh brother did come है ना neither did his Sikh brother come ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 2 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ 2 ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ waiting for Godot it is a play which explores the concept of waiting and futility of human existence है ना। समझ आया भी किसी ने ਜਾਂ नहीं समझाया because it portrays the repetitive and cyclical nature of life, the search for meaning है ना, the idea of hope that we can sustain our lives है ना ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸਰਡਿਸਟ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। So hope you have got all those things, hope you have understood it. So let's move further. Then we have act without words ठीक है भी। So act without words भी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ as you can see so in this work just see the pictures ਦੋਨੋਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾਗਾ can anyone say anything ਕੋਈ ਕੁਝ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ please tell me so that we can move further. ਦੱਸੋ ਵੀ does anyone have anything to say ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਵੀ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ। okay so you have nothing to say so I think in a character you can see that a lot of things they are following from
ਫਰੋਮ ਦ ਸਕਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਕਾਈ ਤੋਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਸੈਵਰਲ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ੋਲੇਟ ਜਿਹੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਦੈਟ ਵਰਲਡ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ this thing also, I would say that it explores the theme of human behavior and struggle for existence, है ना। So play ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, it follows, as I told you, it follows a single character ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ A ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, and he is placed in a barren, desolate and empty wasteland, है ना। you remember wasteland, तो ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ he tries to escape, but the pits walls, they are too high, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, and that is why actually ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੇ, but a mysterious figure drops various objects from above, and ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਫਿਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਲੈਟਰ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫੂਡ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ however he cannot even reach all those things, है ना, objects ਨੂੰ reach ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। so this is what is there in this play, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਐਕਟ ਵਿਦਆਊਟ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ to step on it, है ना, उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता, because he is always prevented by some kind of unseen forces, ਜਿਹੜੇ unseen forces ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਿਟਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਿਟਸ ਨੇ। ਜੋ ਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, and that is why ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ he engages himself in mundane activities, in day to day activities within the box, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ mundane activities ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, such as brushing his teeth, shaving, ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਜ਼, ਦਿਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਸ ਸੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਐਂਡ ਗੇਮ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਲੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ 4 characters, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, 3 ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਯੋਰ ਪਿਕਚਰਸ, 2 characters, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ, ਡਸਟਬਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸੋ ਐਂਡ there is another character who is the protagonist, I would say, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੇ protagonist, and ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੇ central character, and he is also blind and he is unable to walk। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, he is blind and unable to walk, he is a central character and his name is Ham, Ham, okay। so Ham, he is a blind fellow, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, it is a one act play in a bare and desolate room। ਸੋ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ bare and desolate room ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, waiting for Godot ਦੀ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, okay। ਸੋ inhabited by 4 characters, first one is Ham, that is an old and blind man who is confined to a wheelchair, okay, you can see। and then we have Clove, who is Ham's servant, who is not there in the picture, ਜਿਹੜਾ ਕਿ Clove ਕੀ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। and then we have Nag and Nell, who are Ham's elderly parents, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਸ Nag ਦੇ Ham ਦੇ parents ਨੇ, Nag and Nell, okay। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, who live in dustbins, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, he is a special type of character because he constantly demands attention and control over other characters, he tries to control other characters, still he
ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਹਨਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਦਰ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ particularly like ਕਲੱਬ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਮ ਐਂਡ ਕਲੱਬ, as I've written there, they engage in a series of absurd and repetitive interactions. Ham frequently demands Clove to perform tasks for him, while Clove contemplates leaving but ultimately remains, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਸੋ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੋ ਕਲੱਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਲੱਬ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੂਵ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਰੂਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ these three characters you can see, all of these characters they cannot even move, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ that is why ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, he is torn between his loyalty to Ham, Ham ਦੇ ਲਈ ਉਹ loyal ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, so and his desire for freedom ਹਨਾ, he also wants freedom, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, that I should must I should be serving, I ought to serve Ham ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ Ham ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੈਪੀਟੀਟਿਵ ਐਂਡ ਮੰਡੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਲੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, all those things they represents the meaninglessness of life, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗ ਐਂਡ ਨੈਲ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਸਕੇਪ ਦ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ देयर ਪਾਸਟ ਗਲਿੰਪਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾਗਾ ਹਨਾ, ਦੇ 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 ਰੀਕਾਲ देयर ਪਾਸਟ ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। So just like the previous ones, this play as well, it also explores the cyclical nature of life, है ना? And the idea that life, that our existence is ultimately meaningless, है ना, ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਂਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਸੋ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਗॉट ਸੋ ਫਾਰ ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਇਵਨ ਮੈਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ that thing in there as well, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਇਟ ਕਨਕਲੂਡਸ with the characters losing all hope of escape, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੀ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਨਾ ਕਲੱਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਕਲੱਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ to leave, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ the play ends with famous lines, the play ends with Ham's famous lines, finished, it is finished, nearly finished, it must be nearly finished, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, these lines they emphasize the inevitability of death and futility of their efforts, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ the insignificance of their efforts, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। then we have Kraft's last tape, its first title was Maggie's monologue, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, that much information would suffice. Kraft, an old and isolated man, as he reflects on his past through tape recordings. The play is set on Kraft's 69th birthday and it is divided into two acts. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸੈਮੂਅਲ ਬੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਓਲਡ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਔਨ ਹਿਸ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਨ ਐਕਟ 1 ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। 69th ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟੇਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਨ ਐਕਟ 1
क्रैप लिसन्स, सो नाम भी देखो ना, क्रैप, क्रैप की ना गार्बेज, कूड़ा, है ना. So Crap listens to a tape recording he made when he was 39 years old. As he listens, he becomes immersed in the memories of his younger self and recalling significant events, relationships, and personal revelation as well. है ना. ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨੇ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਇਟ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ mundane activities and especially his relationship with a with a young beautiful girl, है ना. So in act 2, Crap prepares and contemplates to make a new tape recording his last year. ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂੰਗਾ. ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਹੀ ਲਿਸਨਸ ਟੂ ਅ snippet, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੇਪ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ from his younger self tape and recalls a moment of his intense sensuality with women. So he feels nostalgic as he recalls his special moments which he spent with a woman. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਅਗਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾਗਾ, that was Crab's last day. Probably he was remembering his own last days, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ Crab's ਲਾਸਟ ਡੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ. ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਪੀ ਡੇਜ਼. ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਪੀ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੈਟ happy days, it tells us the story of Winnie, a woman who is trapped in a barren landscape with the only few objects at her disposal. So usko thota ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ and he is obsessed with these objects. ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਸਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ, if we talk about this woman Winnie, she is stuck in a desolate place. ਇੱਕ desolate ਜਿਹਾ place ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਾਫ ਦਫਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਸਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ. So she is buried up to her waist in dirt as you can see, and still she is really happy. ਉਹ ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ because she remains positive and she and every time she tries to find happiness in her daily routines and memories. She keeps on thinking about the days when she used to be free, when she used to enjoy her days. ਉਹਨਾਂ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਫਨ ਆ ਗਈ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ. Okay, and in the second act she's buried up to her neck. ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੈਕ ਦੇ ਤੱਕ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ but still she remains happy, positive. Okay, so despite her worsening situation, she keeps talking, singing, and staying hopeful. She talks to her husband as well, Willie ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, but she never gets answered by her husband Willie ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ answer ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. So in that sense you can see that the play, it explores the themes of disconnectedness, loneliness, the meaning of life, है ना, and the strength of human spirit as well, है ना. You can see that she's buried to her waist and later in she's buried to her neck, but still she has some kind of strength, like human spirit है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ strength ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. So that was the play Happy Days. Then we have Come and Go, which was published in 1966. Which was staged for the first time in 1966 and published later in the next year. So it is a short play which was first performed in 1966, and it consists of a single act featuring 3 female characters. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 female characters ਨੇ ਵੀ, Flo, V, Rue. So these are the 3 characters. The play explores themes of memory, friendship, and transient nature of human relationships. So in that sense you can see that as I have written there, that it is a meditation on the impermanence and fragility of our human relationships. So मैं थोड़ा जिहा तुहानू दस दिया इस बारे that 3 characters, Flo, V, and Rue,
all these characters they disappear, they go somewhere one by one, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ and then they return as well. So when they ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, so the remaining two characters they start talking behind her back, they talk rubbish regarding that woman, ਜੋ ਵੀ ਲੇਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਬਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. So in that sense you can see that there is a fragility of human relationships. We all are vulnerable to make mistakes, we all are vulnerable to make mistakes in our friendships, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਪਰਮਾਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ. ਸੋ that is why we can see that there is a temporariness everything in this love. So ਜਿਹੜਾ comment go ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਦੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ that everything in this world including love and friendship temporary, ਠੀਕ ਹੈ. So there is temporariness of all those feelings, all those emotions, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ. then we have breath, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ. ਲਾਸਟ ਪਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਹੋਗਾ. ਸੋ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪਲੇ ਹੈਗਾ, ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਈਲ ਆਫ ਰਬਿਸ਼, ਅ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਅ ਕਰਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ. first of all, a pile of rubbish, a pile of garbage is illuminated, is a ਜੋ ਕੂੜੇ ਜੋ ਕਰਕਟ ਦੇ ਜੋ ਢੇਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, the sound of a deep inhalation when somebody is breathing in, followed by the subsequent sound of an exhalation. Okay, the cycle of breath presents theme of life and death. ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਥ ਦਾ, ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ. ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ. The second section represents a brief visual scene. A dim light illuminates a stage covered in scattered debris, ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਆ ਵੀ, including a pile of rubbish, a low mound, white powder, and a broken light bulb. It symbolizes transience and a decay of existence. So ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਉੱਥੇ ਪਿਆਗਾ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, that all of us ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਾਰਡਸ ਡੈਥ, ਠੀਕ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਡੈਥ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਚਰੇ ਦੀ ਢੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹਾਈ ਪਿਚਡ ਇਨਫੈਂਟਾਈਲ ਕਰਾਈ ਇਜ਼ ਹਰਡ, ਇੱਕ ਇਨਫੈਂਟਾਈਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ, ਵਿਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਐਕਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਕਰਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਅ ਬਲੈਕ ਆਊਟ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੈ, there is a silence of a few seconds which symbolizes the end or the act of death, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਥ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ. ਓਕੇ, ਸੋ that was breath like this, like ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪਲੇ ਹੈ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਵੀ not I, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ. ਸੋ this is his last play. It is a dramatic monologue play first performed in 1972. It is known for its unique structure and intense performance requirements. ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ intense performance requirements ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ not I ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, because this play it features a single character known as the mouth. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮਾਊਥ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮਾਊਥ ਕੀ, ਬਿਕੋਜ਼ only a mouth is illuminated. ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, and that character he delivers a relentless and fragmented stream of consciousness monologue. Earlier first he makes sense of the world, he is quite cynical about the world ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦਾਗਾ. ਇੱਕ 121 ਵਰਡਸ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਇਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਐਂਡ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼